Mountain View is a community in the northwest province of South Africa. All of its residents live on the poverty line. People here struggle to obtain mobile phones, water, electricity, and the internet signal is unreliable. In 2023, the extreme poverty line was calculated as living on approximately $40 per person per month. This amounts to an individual living on $1.33 a day. In South Africa, social grants are a primary source of income for 1/4 of the population. Like many governments across the world, AI-enabled systems are increasingly deployed to deliver public services. In 2020, the Department of Social Development and its grant administration agency, the South African Social Security Agency, SASSA, initiated the Social Relief of Distress Grant. This grant delivers 350 rands, or $18.50 per month to qualifying applicants. People apply for this grant using a mobile phone. They can also apply via a website. An algorithm then decides who will receive the grant. Very vulnerable people are at the mercy of the algorithm's decision-making processes. To be eligible for the 350 Rand grant, one's maximum income cannot exceed 624 rands, and one's bank account has to remain below this limit. But 624 rands does not even meet the food poverty line threshold. This is Matsidiso, a mother of two who thought that the SRD grant would be a source of relief. Ke mama ka papa ka nna le batlang ko moraka bana ba sa bereke. So 350 e kana ne re thusa gore re kgone go provide ka yona. Matsidiso received the SRD grant initially, but was then unexpectedly declined. Ba re ke ko SASSA, ke fitla ko SASSA, ka fitla ba re ke na le income go na le motho a ngomelang child or nna ke mo romelang child. Makata because ka itse go no sna motho a ngomelang child ne nna ne ke sa gomele child ne ke sa itumela because of sometimes we kry sometimes we kry sometimes re client nakong e re approved so no sa itse bothata gore ke wena or ke bona or go diragalang wa no itse. Matsidiso verified her details with SASSA and was told she was owed money. But at the time of filming in April 2024, she has yet to receive it. So I say gre gape pelo ga re botlhoko ma o ipela gore ke 350 ka go tsang ka 350 mara at least e kwala mabaka ka teng. Other mothers have also faced challenges. Nya aba tshona go ikhala cost ka bana ke 350 o le 1500 ya maintenance yo ke tlhoka 350 e ke bana ga se aka ke bana ke tlhoka 1500 ya bana ka maintenance ga ke etse next ka yona no se ka bana ke barakala dijo di aparo ke kgona go reka le be mogara ga kgwedi go sna bupi ke reka bupi ke reka di shao ba go ba tlhoka ko sekolo like di cover di buka di tle ko sekolo nyana khona ka di cover ke cover. A neighbor has experienced his own problems. Because the extreme poverty line is $40 per month to survive, Madume has had to do ad hoc work known as piece jobs, such as working as a casual laborer. However, as soon as any extra funds have come into his bank account, Madume has been disqualified, even if these funds do not amount to $40. Artificial intelligence
e lebella go mora maphelo a rona go morago a e kgone o lebella go pele go re ya teng e kgona go bona diphoso tsa ka no let's take ke 200 no e be re ke na le source of income agree e be decline but at the moment or at the present ke stagila ke na nix so now I ntho ya bona ya machine e tlo mpotsa ntho le rene e programilwe and each and every person o rela di mount e programilwe a se ntho le rene nka khona go e botsa dibotso gape be ke re 50 rand ke ka dimile mara wa player SRD go computer still ya ugana but ba rona le ditukelo ke di fere ditukelo tsa teng ya re gatelela so freedom I don't know if about freedom dom like you already dom I can say but we are not free at all. Mountain View is a remote community, which means that residents who don't have bank accounts have to travel to town. They then have to find a retail store that will pay out the cash of the SRD grant. Okay. Only retailers did so each and every grant you have to spend 150 rand. So how you spend 150 go thing ke come get transport ko sala ka bokae A few meters away lives Shadrach and his wife and children. They are also in need. March 2003. Jatuela yalo ntiki sokol ko ne chiliti. Aya khwa pele mwana wa ka wa musimane. Anta buare papa cheta go engata ke itsene ha re ya kwa ke latela ke re ke a tsena ba re a gona date o bua nnetela ge ke no yena sa maki emetse ga e se ba tlhalosetse se ke emetse le phone ga la le khote ntse khote se ke emetse meletsa bona gore go tsamega o dire go breka mosadi go la chelete se tate go la a ka se re pase rotle mo teganto mo tunya ke ja sokola ne ngwana ke ju a sekolo o batla chelete no ana wa go campa kae hana madi wa bona le wa bona gore papa le mama ba sokola mo teganto se pla ke na botlhoko ke la pa maikutlo kana ke bentse ke mmitse ntho e gore ya tlamara e sa fitlhe ke lapa ibe nna ke itlhobogile mosadi wa ka mo tlung o bua gore nte tswelela le ngwana tswelela. In a nearby yard is Daniel, a man who has had his own difficulties with the SRD grant system. Nele ke apply ka 2022 le ano ga itse ke krele senteng yana ya teng le gore ntse e penda from nako yotlhe ele dilo tsotlhe tse bang kopileng gore ke di etse bang kopile gore ke etse smart card ke nne le smartphone le yone ke na le yone smartphone se tlamile se nne le airtime a se na airtime tlamile se nne le data after that a ke sena go kra smart card ke tse bank details ke tse bank account e nngwe e ntšha ke di entse tsotlhe dilo tseo bankhatha le di photo ga se ntho e siameng because batho ba ba ntsenyeditse nako ba njetse energy le tšhelete e ntse ke senang yone e go travela no wenda ntse ke ya go go bone ke re ke a banka ga ka kra thuso ke simolla gape setšha ka ntlhola nna ke sa itse gore ke etseng. Down in the valley, Ntombizoto has been a successful recipient of the grant. So no ena ke applied 350 alcohol. Into tata ya tlo wa ngaka. Ka 2020 ane ke apply 350. Ke ne ke dula go gae. Ke ne ke sena le tsene.
ke ne ke utlwela batho ba ntse ba apply 350 because of ke bona dilo tse dintsi tse ke kgonang go di dira ka yone. Ke kgona ka dilo tse itlhapang, ke kgona ka seshabo, ke kgona ka motlakase. Bophelo ba ka ba pele le ba nou yana a bo tshwane. Nou yana ke bona bo le right thata le go ona. Pele bo ne le tlhakatlhakane since mama ka fetsa go tlhokafala. But back in Mountain View, Majoro has struggled to find a positive resolution. Kana go fitlhelele gore ga o berekile beke or o berekile matsatsi a le makaya go tlo go lebella tšhelete e kry-anyetsa bo ma 400 550 e fela mo matsapa a tsene ka gore kone ke tshwere phijo po teng ba ile ba tsenya tšhelete ka mo accountong ene ke e sebeletsa eo ke be ke bona gore 350 ga e sa kena gore gore lebaka le segolo e thibilwe ke eng madinyana a ne a tswa mo phijo ponyene ke dira e dirile pharologane e tona tota ke kgonna go phela ke nna le dijo mo tlung ke nna le dijo tse di tlhapang ke teng mo ke llang teng gore no gore ba feleletse ba dirile ana ai ba nrobile maikutlo go gontle ga ne le gore ba ne ba tsamaya mo go rona mo ba botle go bona matshelo a rona ba bona le matlo a rona botshelo bo re botshelang ga se nna yala ke le re Majoro ke le mongwe ke sokolang go na le ba bangwe ba utlwisang botlhoko go feta nna ba ba lalang ba sa ja ba lala ba sa itsaye so nna ke bona e se molemo e kwetse ka sejatlhapi a e kwale ka leleme la se ga rona le tseng rona fela ga ke bui ka rona fela o mong le o mong puo e a e buang go nne le mo go kwetseng teng ka leleme la gagwe gore a kgone go utlwisisa. This is the community of Eldorado Park in Gauteng province. Elizabeth Reiters is a social activist who lives here. She's the deputy chairperson of the #PayTheGrants movement. People contact Elizabeth to get her to assist with their SRD grants. I can tell you there's a lot of red tape for any beneficiary that decide they want to access the SRD grant. SASSA SRD is going more towards online, and we have argued that not everyone has access to a smartphone or access to internet, like in the rural areas, for instance. From the 15 beneficiaries will start asking me on my WhatsApp group, when are we going to be approved? When are we going to be approved? When is our pay date? So this is happening constantly because beneficiaries need to make sure they are going to be approved or declined. And it's emotional damage. I think it's emotional damage because SASSA is really playing with beneficiaries' lives here, their livelihood, them putting food on the table. SASSA is really playing with it. It's not a good feeling. From Eldorado Park to Mountain View and across South Africa, it is clear that the algorithm that drives the decision-making process is not taking into account the lived realities of marginalized people. And it also does not acknowledge their lack of access to resources. Who are the algorithms built for? The algorithms reinforce the power asymmetries of the most unequal country in the world, therefore violating the right to social security. In a country in which millions are living in poverty, the current SRD grant system urgently needs to be addressed. It's time to mind the people